A big hello to everyone. This is Sangeetha Janachandran, founder of Story Social, a marketing and communications agency based in Cochin. We handle movies, brands, and also personal communication of public figures, their online reputation management, their PR, social media, and their work engagements. I'm a single parent. I have a doctorate in communication. I have taken my MS in communication and my PhD in the evolution of communication in the age of social media at Case Study of Kerala from Bangalore University. Totally my choice. Either completely 110% this decision was made by me because I was a science student until 12th. എനിക്ക് സുവോളജി ബോട്ടണി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 12th വരെ ഞാൻ സയൻസാണ് പഠിച്ചത്. ബട്ട് ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ ദാറ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മീ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഐ എൻറ്റേർഡ് സുവോളജി ലാബ്. എൻ്റെ സുവോളജി ടീച്ചർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മെഡിസിൻ, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ, ഐ ഇൻറ്റേർണലൈസ് അതർ പീപ്പിൾ സഫറിങ് എ ലോട്ട്. A little bit more on empathy. So medicine and trauma was something I knew I would not be able to handle, and I was always equally attached to my languages. I have always loved literature, journalism and communication and everything. So after my 12th I took a complete 360-degree turn and I joined for BA in Functional English. Christ College ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 3 years of my life. I remember my father telling me only one thing. നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ചോയ്സസ് അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ, it's your life and you will be the entire architect behind the good and the bad and the amazing and the not so amazing results. So they never restricted me, they never imposed any conventional career choices on me. I come from an academic background. My grandfather had started a school 90 years ago. I come from a small town called Thanur, Malappuram ജില്ലയിൽ താനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അവിടെ അച്ഛൻ 90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ കാസ്റ്റിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്സസിബിൾ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ തറവാടിലെ അമ്പലം പൊളിച്ച് ആ കല്ലുകൊണ്ട് സ്കൂൾ പണിത ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻ മൈ വെയിൻസ്, ഓൾവേസ് വാക്ക് in a way you have created, not necessarily others have created. So എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ നടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് last 3 years ആയിട്ട് I have been trying to do. സിനിമ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ബബിളാണ്. Cinema is relatively new for me. I started my journey in Malayalam cinema with my first film ഒടിയൻ. 2018 ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ എക്സ് എംപ്ലോയറാണ് ഒടിയൻ്റെ സംവിധായകൻ. കോയിൻസിഡൻ്റലി ആണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ചൂസ് സിനിമ chose me. I always say that. I have been a brands person all my life, and as a gender politics എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഇംബാലൻസസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ സിനിമ ഒരു വളരെ ആസ്പിറേഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള, ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കരിയറാണ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രീം ജോബാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലവ് the flamboyance of cinema, the magnificence of cinema and all the good things it comes with. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് എപ്പോഴും അത്ര റോസി ആൻഡ് സ്മൂത്ത് അല്ല. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ള പോലെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ള പോലെ വിമൻ ഫേസ് ഇഷ്യൂസ്, ജെൻഡർ ഇംബാലൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി മാർക്കറ്റിംഗ്, അതങ്ങനെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ആൻഡ് ബെയർലി എനി വിമൻ. മെയിൻലി ഉണ്ടായിരുന്നത് മീഡിയ കോർഡിനേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന PR പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. സോ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ടേംസ് ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് 360-degree marketing for cinema, because I had recognized that Malayalam industry was very fragmented when it comes to communication was concerned. There was no structure to it. So the whole idea behind launching the company and taking it forward was I wanted to set up a space which will provide 360-degree solutions to my clients. So Story Social
Social as an agency provides almost all services when it comes to cinema. From in-film branding consulting to OTT pitching, we do everything. I have an OTT pitching vertical. I also consult for OTT platforms. I have been serving as Sony Live's South India consultant since their launch in Malayalam cinema. And yes, I think it is about consistently claiming your space and creating your space. And discomfort, challenges അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുമുള്ള ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വൈ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് വെയർ ഫ്രം വെയർ. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഉയരെയാണ്. ഞാൻ സ്റ്റോറി സോഷ്യൽ ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ് ഉയരെ. സോ ഈവൻ ദർ ആർ ഡേയ്സ് ഈവൻ നൗ ഐ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വാച്ച് ഉയരെ ആസ് എ ഫിലിം ബിക്കോസ് ഐ ടെൽ മൈ ടീം, ഐ ടെൽ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈ പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് whenever you are in doubt or whenever you feel a little carried away, always remember why you started and from where. It really helps me get through. സ്റ്റോറി സോഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈയിങ് സ്പേസിലാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സ്പേസിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാതെ വാട്ട് മോർ ക്യാൻ ഐ ഡു എന്ന് എനിക്കൊരു തോട്ട് വന്നു. ബിക്കോസ് ഐ കോൾ മൈസെൽഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ എവർ. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പുതിയത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. സോ ഈവൻ ഞാൻ PhD പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഐ ടുക്ക് ഹിം ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡു മൈ PhD. സോ പീപ്പിൾ തോട്ട് ഐ വാസ് ക്രേസി. ബട്ട് yes, now just last month I launched talent management agencies illa industry il. So I have launched talent management, added that vertical in the company. Very soon, hopefully in the next 6 months, Story Social will be announcing our production ventures. We have tied up with a very good banner in Hindi, in Bollywood, and we'll be producing films. So yes, we are getting into production and still exploring for more things to do within cinema, within brands. റിപ്പീറ്റ് അൺടിൽ യു റിപ്പയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലൈഫിലും വർക്കിലും എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ആക്ച്വലി മൈ സോൾ സിസ്റ്റർ പാർവതി തിരുവോത്ത്, ഷീ ഈസ് ആൻ ആക്ടർ, ഷീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മീ ടു. വി ഓൾവേസ് സേ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും. ഇൻറ്റൻഷൻ ഡസൻ ഇറേസ് ഇമ്പാക്റ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിലും ചെയ്ത കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നെഗറ്റീവ് ഓൺ എനിബഡി ഓർ എനി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അത് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ വെൻ വി റെക്കഗ്നൈസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം in our workplace, in our life, or in our personal space, wherever that is, we have to consistently break the silence. Silence is a virtue എന്നാണല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. I think ഇപ്പോഴത്തെ generation is far more privileged and far more receptive and ഒരുപാട് ആക്സസ് ഉണ്ട് to information and knowledge from all parts of the world. Restricted അല്ല, മൈൻഡ് is a lot more open എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I have a 10-year-old son. I can communicate to him like how I would communicate to an adult. വളരെ ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. So I feel that we have to consistently break the silence, because when we feel that there is something unfair or unjust that is happening, if we choose to stay silent, നമുക്കൊരു വോയിസും സ്പേസും ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ we are actually taking side of the oppressor and not the oppressed എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So I believe in using my voice and my space for the betterment of my workplace, of the people around me, and generally wherever there is an opportunity that I get. Women in Cinema Collective എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത, ഫോർ ദ ബെറ്റർ എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. തനിച്ചല്ല എന്ന് എന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സേഫ് സ്പേസാണ് WCC. I am forever grateful for my soul sister Parvati, who
got me introduced to WCC and the reason why it was formed and the kind of things they are trying to achieve or bring about. അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോഗ്രസീവായ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ നല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ജെനുവിനായ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ദുബായിലാവുമ്പോൾ തന്നെ. ആ ഒരു സമയത്ത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷീ വാസ് ഫേസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റാക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, കസബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിപ്പർക്കഷൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തു. ഓൾ ഓഫ് us people closer to her, closest to her, we all faced abuses. ആ ഒരു സമയത്താണ് കളക്റ്റീവിൻ്റെ പേജും, അവിടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആളുമില്ല, അവിടെ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. സോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരികയും happily I came forward to do that, to support the movement. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വർക്കിലൂടെയും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ WCCയുടെ ഭാഗമായത്. ഒരു 2 വർഷത്തിലധികം വോളണ്ടിയറായി പുറത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഐ ഹാഡ് ഓൾസോ ബൈ ദെൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു Cochin and I was in the process of getting more and more involved with Malayalam cinema. So അങ്ങനെ ആണ് WCC ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേർണി ഹാസ് ബീൻ ബൈ ഫോർ വെരി എൻറിച്ചിങ്, വെരി നറിഷിങ്, വെരി മച്ച് എംപവറിങ് ഐ വുഡ് സേ. നമുക്ക് അവെയർനെസ്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു എംപവർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് it's really precious. So I'm forever grateful for this movement and forever grateful for everybody who has been vocally supportive of the same. Abuse, അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള അബ്യൂസ് ആണെങ്കിലും, വെർബൽ, ഇമോഷണൽ, ഫിസിക്കൽ, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്യൂസ്, അതിനെ ഒരിക്കലും നോർമലൈസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി ഷെയ്മിങ്, നൗ വി ഹാവ് ക്യാമ്പയിൻസ്, വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് എവറിഥിങ്. പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണോ എന്നറിയില്ല. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാം വല്ലാണ്ട് മെലിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് വണ്ണം വെച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതൊരു കാഷ്വൽ ഹലോ ഹവിയു ആണത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു റെസ്പെക്റ്റ് ബൗണ്ടറീസ്. നമ്മൾ ഹെൽത്തി ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെയുള്ളൊരു പവർഫുൾ ടൂൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടിപ്പ് ഓഫ് അവർ ഫിംഗർ, വി ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫ്രീലി ആൻഡ് വി ലിവ് ഇൻ എ ഫ്രീ കൺട്രി. ഇന്ത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസീവായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഇത് എംപവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നല്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ വെൻ വി ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് ഓഫ് ഹേറ്റ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സും റിലീജിയനും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് വന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ബെസ്റ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ അവാർഡ് കിട്ടിയ നഞ്ചമ്മ, അവർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനെ പറ്റി പോലും കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസ്. വി ആർ സംവെയർ ലൂസിങ് ഫോക്കസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, നമ്മളെ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാവരുടെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ ടു cross a boundary because even when I have faced that issue a lot of time because of my relationship status, ഇപ്പോഴും വിഡോഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ടിപ്പിക്കലായിട്ട് സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിക്ടിമിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ്സ് ദം. I still don't understand why. I feel your relationship or divorce or losing your partner for anything doesn't define your entire existence. That's only a part of your life. That is not your entire life. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് എൻറ്റയർലി ലൈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ബിക്കോസ് വേറെ ആരും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട്സ് അല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. For the good and the bad, be responsible for your choices. When you make a mistake, repair. If you feel like you are repeatedly making mistakes,
keep preparing, and it will be better. Things get better when we know better, then we do better. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു മേസ് പോലെയാണ്, വളരെ ട്രിക്കിയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ക്വിക്ക് സാൻഡ് പോലെയും ആവാം. നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ പെർട്ടിക്കുലർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഈച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ദർ ഇസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ബിഹേവിയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഉണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കേസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്കാം which we hear every other day. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആളുകൾ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, സെയിങ് ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് തരാം, ഇത്ര ഇത് തരാം, ആക്സസ് തരൂ നിങ്ങളുടെ. ഇപ്പം they might ask for your personal identity number or identity cards or something. And അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. പിന്നെ ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് ആൻഡ് the intention behind fake profiles, because not everybody you meet online is your friend. Not everybody you meet online might have the മോസ്റ്റ് ജെനുവിൻ ഇൻറ്റൻഷൻസ്. മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക, സിനിക്കലായിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി മൈൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ഹൂ വി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് വി ഷെയർ ആൻഡ് വാട്ട് വി ഷെയർ. ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കോണ്ടൻറ്റ് യു ഷെയർ. കഴിവതും ആ ഒരു ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഷെയർ. അധികം ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് നടത്താതിരിക്കുക, റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുക. യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. കുഡ് ബി പൊളിറ്റിക്കൽ, കുഡ് ബി റിലീജിയസ്, കുഡ് ബി എനിത്തിങ്, കുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നൗ. You can voice your opinion. Yes, we have a platform, but to be responsible online, always remember that you are what you share. It's like a digital record of your life. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫോർ എവർ ആണ്. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പ് ഓൺലൈൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫോർ എവർ, ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇങ്ക് ഓഫ് പെർമനൻസി. സോ ഹൗ വുഡ് യു വാണ്ട് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ? ബിഹേവ് ദാറ്റ് വേ പ്രോബബ്ലി ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ടു ഓൾ ഓഫ് ദോസ് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും കരിയർ ചോയ്സസ്, കൺവെൻഷണൽ കരിയർ പാത്ത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സ്വയം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് വേർഡ് ട്രൈ ആണ്. സോ അൺലെസ് ഐ ഹാവ് സെഡ് ദിസ്, I'll never get tired of saying this also. Unless we try, we will never know. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ either അത് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് us forward, or if it doesn't work out the way we planned or we imagined it to be, it will be a good learning. It will help us do better the next time we try. So I think it is about constantly trying, because എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഹോൾസമായൊരു സ്പേസിൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വൈ എന്ന് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു. ബിക്കോസ് ചേഞ്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ. മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. സ്റ്റോറി സോഷ്യലിൻ്റെ ലോഗോ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ വിത്ത് എ നിബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ത്രൂ വേർഡ്സ് ആണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് വേർഡ്സ് ഹാവ് the power to transform lives എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വേർഡ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ്, നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സ് മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടു കീപ് ട്രൈയിങ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്തർ a learning or a lesson, and I think you should just keep at it and never go into spaces of self-doubt. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോർ എവർ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. even now I have days when I feel, did I do the right thing by leaving a corporate job? Did I do the right thing by not pursuing academic? Because എൻ്റെ പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, PhD ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചൂടെ, പെൻഷൻ കിട്ടൂലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ബിക്കോസ് that is stability. They see stability, they see security, because ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. Just last night I had put up a story on Instagram. It's an image of a roller coaster, July so far എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So life is like that only. I think we should just get on the ride and keep on exploring. സ്റ്റോറി സോഷ്യൽ ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ല. I started as an independent consultant when I was going through the whole process of relocating from Dubai after a decade of being there and moving to Kochi.
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നൗ സ്ലോലി ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിലിം movies itself, I am considering that. I still haven't, because I have always felt that when you become obliged in any way, like in the form of money or in the form of resources or facilities, somewhere you will be restricted. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവിലേജ് ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തിങ്. I can unapologetically say yes and no, totally listening to my conscience. I'm not answerable to anybody. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഭയങ്കര മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ റിപ്പർക്കഷൻ ഇസ് ഓൺലി മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഐ ആം നോട്ട് ഷെയറിങ് ദ ബർഡൻ വിത്ത് എനിബഡി, ഓർ ഐ ആം നോട്ട് മേക്കിംഗ് സമ്മൺ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ മെയ്ഡ് എ റോങ് ചോയ്സ്. സോ ഐ ഫീൽ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനൊരു തോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. when I was starting my entire objective, എല്ലാ കമ്പനീസും എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് കൂടെ കടന്നു പോകുമല്ലോ. ഫേസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം my entire idea was to create that awareness in the industry that something like this is possible, especially in cinema. Brands are already in a very റിഫോംഡ് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലാണ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീഗാലാൻഡ് ഹോംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റാണ്. 3 years ആയിട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദം. അവർക്ക് ബ്രാൻഡ്സിന് ഓൾറെഡി അവെയർനെസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ സിനിമ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയ ഒരു സ്പേസിൽ വരുമ്പോൾ മൈ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ അവെയർനെസ് ആൻഡ് ടു ഡു തിങ്സ് ദ വേ I envision them to be like. So adinu I think being my own person really helped me. But this again is purely my personal journey and experience. I feel depending on the path you choose, depending on the career you want to have, the type of industry you want to get into, investments നമുക്ക് അത്രയും ക്രെഡിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് എത്തിക്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഓർ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അഗൈൻ ഗോസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു വെയർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്, റിപ്പീറ്റ് until we repair. So yeah, I am going on repeating until I am hopeful I'll repair someday.